A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, August the 25th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at gender-based violence, which has been identified as one of the most important women's rights issues that Zimbabweans want addressed by the government and society as a matter of agencies. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai uko kunonzi kunofanirwa kuongororwa nechimbi-chimbi. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa nesangano revanachipanga-mazano reAfrobarometer. Vanhu vakavhunzurudzwa muongororo vose vakaratidza kubatikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga, iyo inonzi yakawedzera mudzimba panguva yeCovid, uyezve pamwe nechirwere cheCovid-19. Mutori wedu wenhau anotipa nyaya inotevera. Kudzanai Musengi uyo ari muBulawayo. Ongororo iyi yakaratidza kuti vanhukadzi ndo vanoona nyaya iyi riri dambudziko guru kupfuura vanhurume vakabvunzwa zvimwe chete, uye inotiwo zvikamu 40 kubva muzana zvevanhu vakabvunzwa zvinoti hapana kana chikonzero chimwe chinokodzera kuti vanhurume vaite mhirizhonga kuvanhukadzi. Gweta muzvare tinomuda shoko avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanobvumirana nezvakabuda muongororo iyi. Hatikwanisi kukatsanura nyaya dzegender based violence nekuti madzimai anowana mikana yakaenzanirana here. Nyaya iripo ita kuti madzimai mazhinji ashungurudzwa inyaya yekuti vanoshingirira nekuti vanenge vane varume vanokwanisa kuvapa zvavanenge vachida, saka anogona kushingirira onyarara achirohwa achishungurudzwa. Vamwe varume vacho vanogona kunge vane mari. Nyaya dzeumori dziri kunetsa. Mukuru wesangano repadare Enkundleni Men's Forum on Gender vaWalter Vengesai vati zvakabudiswa neongororo iyi zvinowirirana nezvagara zvitaurwa nesangano ravo. Toda kuwedzera futi kuti mhirizhonga mudzimba iri kufamba nenyaya yekutambudzika kuita vanhu zvakare yatingati ya poverty. So tukuti isusu mhirizhonga mudzimba iri kuwanda nenyaya yekuti vanhu vari kushaya chouviri, icho chinozokonzera futi kuti kazhinji kacho mudzimba mutadze kugadzika zvakanaka, zvichikanganisa kunyanya vanasikana nemadzimai. Tinobvumirana futi nezvavataura zvokuti mazuva ekuruvana kana kuti mazuva ekuti vana baba vairova vana mai kana kuti murume airova mukadzi wake akatopera. Muzvare Lokadia Mavhudzi avo vanove murongi wemabasa mudunhu reMidlands nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vatiwo vanobvumirana nezvakabuda muongororo iyi. Tiri kushushikana zvikuru nenyaya dzemhirizhonga. Tiri kuona kuti madzimai ari kuurayiwa, madzimai ari kushungurudzwa, macases ari kuramba achingowedzera. Chatinoshuvira ndechekuti ngatitarisei nyaya dzemhirizhonga dzisiri nyaya dzemadzimai chete, inyaya dzatofanira kutarisa tose, vanhukadzi, vanhurume, hurumende, madzishe, tose ngatisei pamisoro yedu pamwe chete tione kuti tingaita sei. Takaendesa mubvunzo kumukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanigwa kuti chii chiri kuitwa nekomisheni yavo panyaya yemhirizhonga iyi, asi vange vasati vapindura pataenda kumhepo. Asi gore rega rega Zimbabwe Gender Commission inobuditsa gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi munyika. Mugwaro regore ra2021 komisheni iyi yakati mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana zvakanyanya kukwira munyika panguva yekutekeshera kwedenda reCovid-19. Mugore rapfuura komisheni iyi yakatambira nyaya 56 dzine chekuitwa nemhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi, kusanganisira sere dzaive dzine chekuita nekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Muzvare Rotina Mafume vanove mutauriri wesangano remusasa vanotsigira maonero ekuti dzimwe tsika nemaitiro evanhu mukurarama kwavo zvinopesvedzerawo nyaya yemhirizhonga. Uye nyaya yekuti mumakommunities medu tinoita yatinoti victim blaming, yekuti tinotanga kutsoropodza kana kutuka uya anenge ari kusangana nemhirizhonga kuti pada pane zvaari kuita hasi kubata murume zvakanaka,
haasi kuzvideredza kana kuti arepewa nekuti pane zvaangakapfeka kana kuti afambirei ega. Tinonyanya kuisa dambudziko pamusoro peuyo anenge asangana nemhirizhonga. Saka zvinenge zvakakosha kuti sema-communities tive tinogara pasi tichitaurirana kuti vanhu vakwanise kuwana kwekutizira kana vachinge vasangana nemhirizhonga. Taedza kunzwa kugurukota rezvemadzimai amai Stembi Sonyoni, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda kumhepo. Kunyange hazvo mapurisa, madzishe nevemamwe machechi vachigara vachikurudzira kuti vanenge vapesana mudzimba vagadzirisane murunyararo, hapaperi nguva yakareba munyika pasina kuita nyaya yekuti pane munhukadzi apondwa nemurume nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi. Some women rights activists are urging the courts to impose stiffer penalties for those that do some of these events. One such woman is Comfort Dondo, who has this to say. She will be coming here by September to get her face back. The reconstructive surgery costing over and upwards of $1 million is something that we're going to be able to do because in the United States, the healthcare systems work and they have enough capacity for doctors who can actually volunteer. The rates of domestic violence are at a high. And what is also happening sadly in our home nation of Zimbabwe, and I think in also some neighboring African countries, is that there is not a system that keeps perpetrators to account. So for instance, the gentleman who violated Primrose, who burned this woman with acid, he is still walking scot-free. There is no consequences. And I think this is what is going on in Zimbabwe as far as those who violate. We also see that when we have cases of rape, especially child sexual abuse, the perpetrators, the rapists, they have some money. Sometimes they bribe the police. And because our police are not being paid well, they fall prey to those corruption tactics. And then we are having a lot of cases that are going on unreported, a lot of cases that are going on unresolved. And so this is our report. We really would like to call our government to put in place or reinforce public policies that protect our girl child. As we say in our nation, the home is a woman, mushamukadzi. When the women are being violated, it causes a lot of stressors. It causes a lot of healthcare issues. It causes a lot of disarray in a nation because we need our women and our girl child to be whole and healed and well. So this is what we're facing here in Zimbabwe. Chirongwa ichi I non-profit organization inoshandira iri kuno kuAmerica asi tine mabato akasiyana siyana pasi rose. Kunyanya kuZimbabwe inova ndo nyika yandakazvarwa. Tiri kuona kuti kubvira pakatanga coronavirus COVID-19 manumbers edu domestic violence nekubatwa chibharo kwevanasikana ari kukwira chaizvo nekuti vanhu vakashungurudzika vamwe kushaya mabasa panguva dziye dzekuvharirwa kumba zvakawanda zvanga zvichiitika. That there was women's rights activist based here in the United States, Comfort Dondo. Zimbabwe is currently implementing the Spotlight Initiative, a global multi-year partnership between the European Union, the United Nations, in collaboration with the government to eliminate all forms of violence against women and girls by 2030. Some of the organizations that are in this initiative include the Musasa Project, but many say more needs to be done. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Nekuti COVID-19 chirwere chiriko
more perspective on this issue, we go to our guest, Roseline Ncube, the spokesperson of LEAD. Good evening and welcome to the Women's Roundtable here on LiveTalk. Hello? I can't hear you very well, but you try to say something. Hello? Unfortunately, I don't think that line is very clear, but we are waiting to be joined by Roseline Ncube, who is the spokesperson of LEAD. But there seems to be some kind of technical fault, and we will be trying to get to our other guest. But if you can hear me, Ms. Ncube, please say something. Hello? Yes, we are actually trying to get back Roseline Ncube, who will be coming to speak to us and giving us her perspective in Ndebele when she does come back. But we are going to be joined by our other guest who will be joining us to discuss this issue of gender-based violence, as most women rights groups do say that more needs to be done, especially by the government, to make sure, and the courts, that there are stiffer penalties for those that perpetrate the crime. Hello? Yes, I'm gladly very excited that we are joined on Skype by our guest who has been waiting patiently for us to start this project. So Charlene Chekenya, welcome to the program. Thank you very much, Marvelous. You have been very active in Zimbabwe. You've been very active trying to see what your organization can do to address some of these issues of sexual violence, gender-based violence, and other forms of violence against women. Tell us a little bit more about what you're doing as an organization. Thank you very much. Understand Foundation Trust. We have been, for the past 8 to 10 years, been working on addressing gender-based violence, especially on the issues of raising awareness through the Orange Soccer Tournament, which runs every year during the 16 days of activism against gender-based violence. We have been gathering communities for football matches that are mainly targeted on men. They participate in the soccer tournaments to end gender-based violence. They pledge to end violence in their communities, and this is coupled by education, gender-based violence education and awareness on the event in partnership with the Zimbabwe Republic Police victim-friendly unit. This also encompasses the community leaders and the chiefs who also participate in discussing the harmful cultural practices that exacerbate gender-based violence. So this has been quite helpful. And on advocacy, we have been conducting various dialogues with various stakeholders on gender-based violence, on monthly dialogue sessions in partnership with the United Nations Unite campaign to end violence against women and girls. So these dialogues have been raising important advocacy issues on gender-based and the various forms of gender-based violence, and most importantly, child marriage and girls' education. Mm-hmm. If you can just stay on the line, I'm going to try to get back to our guest, Roseline Ncube, who's on the phone all the way from Harare. Hello, Ms. Ncube. Hello, Nyawera. How are you? Hello? Yes, hello, I can now hear you. I'm good. Fine, and you? I'm good. Thank you so much for joining us. We were waiting on you because I'd just like to get your view as LEAD. What are you seeing when it comes to gender-based violence against especially women in Zimbabwe? If you can speak to us in Ndebele, please.
All right. eZimbabwe sibona sibile abantu abafazi bencindezelwa kule violence ezenzakala eziningi kakhulu njengokuthi kwakule nge-COVID-19 lapha abantwana babeyendiswa lingakaze lifike kwesikhwalakhwala eshireti babeyendisa bebancane bebhadalisa umumbu ukuthi abantu bedle abangiwo umntwana ole-15 years wayeyendiswa abafazi bayabulawa manga umuntu efuna ukuzibulala yena njengobos Phango eHarare lapha sabona ukuthi khona ise uthi eseyedwa yena waqala wayebulala unkazana lwani wayeyintombi yakhe then wasezibulala yena kodwa wayengafuzanga yenze njalo wayefuze yena yedwa njengabo yena wayesecabanga ukuthi ufuzeke efe abantwana abancane bayendiswa abafazi bayabulawa ezindlini ngapho indoda ingabona ukuthi khona ayisakwanisi ukuthi gcina imuli yakhe uyabulala umfazi kuyaliwa sithi ngothi ikhulumendi uyake engenele noma ukuthi khona ungothi iyantshintsha ikhulumendi kungena okunye laye ebuthe sibona ukuthi i-violence lezi ezenzakalayo ebantwini abafazi ayipheli yini i-violence leyo ngokuthi kuyahambelela ukuthi iyaphambili abantwana bayafa bebancane kade ngibala ngibona umntwana ole-17 years eHarare khonapha ebutiriro obulawe ngumntwana ole-20 years ebulala i-girlfriend yakhe 17 years konke lokho. Saka munoona kunge chii chiri kuita kuti zvinhu zvakadai zviwanikwe zvichiitika zvekushungurudzwa kwemadzimai? Asi kuti zinhlupho nje iZimbabwe iwomile imali yakhona akayithengi izinto ziyadura emashopsi abantwana bafuna ama-chicken 15 years bayakhombana namadoda amadala bekhombela ama-boyfriend then be-enda ukuthi nama-boyfriend amaningi ngokuthi befuna ukuthengelwa ama-t-shirts akhona amalanga lawa amadiyo whatever anti yabona yikho kwenza ukuthi kube le nto zenazo ikhulumendi imali yethu ayithengi. Tombopinda mururimi rweshona kuti munoona kunge hurumende ingabatsira sei panyaya iyoyi takatarisa kuti vazhinji nyanya takaona afrobarometer ranga riri kutotaura kuti kodzero yemadzimai nyanya panyaya idzo dzekushungurudzwa ndo iri kunyanyodiwa nevanhu kuti igadziriswe munyika. Tirikutoona kuti hurumende ngaitogadzirisa nyaya idzi nguva ichiripo vana vasati kupondana ngavaite kuti mari yedu ite kana kutochinja hurumende totawo chikati timboona kuti vaka vakapindavo tii chinoitika zvikuru sei vanhukadzi iconstitution ngaiteredzwe sezvairi tiite hafu muparamendi tangoti kwese kumabasa kwese chero kupi ngatingoita hafu panenge pane vanhukadzi chero iyo tipindevo like tusipati yedu Labour Economist African Democrat kuti dekopinda munhukadzi ambotongawo tione samari kuti nyika ichinji here tiniko zvino tipurezidendi wedu Linda Masarira tirikuda kuti vambopinda tione kuti vasikana ava vasimudziru here vanhu havazogoni here kuremekeza vanhukadzi uyezve nyika idzoki here kuva nyika zvinhu chete ine mari inotenga nokuti tirikuda kuti mari yedu itenge ndiyo nhaurwa iripo kuti deno zvinhu zvese zvaendeka development yaitika vanavo vagona kudzikama vabereki takwanisa kuwana mari dzekutengera vana iko zvino tinotoshaya kana yokutenga soti kana yokutengera vana kana tichakusaura chipfeko sebhurugwa tipensi tiri kushaya vana sana mai vana vari kupfeka zvimandiwa zvatekatenga kumahodha uko masecond hand saka tiri kuti hurumende neyambochinja. Maybe if we can just go into English, we've seen that the Afrobarometer just came out with a survey saying that one of the human rights that most Zimbabweans want addressed are the issue of gender-based violence, especially against women. What's your take on this? Yes, women are being underrated. Women, they are not given enough space even in politics. When we here in Zimbabwe, it is women, they are being called names. Even on Twitter,
everywhere. And it's not ZANU-PF which is abusing women here in Zimbabwe. Even the CC, you can find it in Twitter, abusing women here and there. So I say it's high time we must all respect each other as human beings. If you can just hold on, I'll now switch over again to my Skype guest, Charlene Chekenya, if you're still available. Charlene Chekenya, mombotitsanangurira kuti imi muri kuona sei mataura kuti muri kuenda kunzvimbo dzakadai sekumamisha muchitaura navana chief nevamwe vari kuti chii panyaya iri kutaurwa neongororo yakaitwa neafrobarometer yekuti vanhu vari kuda kuti kodzero dzavo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai nekushungurudzwa zvigadziriswe munyika? Okay, kumakomuniti atinofamba vatinoona especially vanenge vari muzvikoro vanoshanda nevana muzvikoro vari kutonetseka nawo nenyaya yekuti mastudents avo vanoye chikoro vanenge vachiti ava ndo the brightest vari kutadza kupedza chikoro because vari kukurumidza kuroorwa nenyaya yekushaya chaiyo. Saka zvinhu zvinovanetsa and vanenge vachingokumbira kuti dai hurumende yakwanisa kutibatsirawo kuti tikwanise kusungisa vabereki of which zvinovanetsa kuti vasungise mubereki wemwana asi kukwanise kuvawo nemitemo inoenforcwa kana kuti mapurisa anobatsira munharaunda idzi kuti I think the Charlene is frozen a little bit, and that's the beauty of technology when you're broadcasting in real time. But we will now switch over to Miss Ncube if she's still on the line to continue the conversation, and then get back to Miss Chekenya. If you just joined us, we are talking about the issue of gender-based violence. I don't know if you... Hello? Hello? Yes, hello. Hello. Yes, if you can carry on, Kuti, maybe if you can in Sindebele, if this is Miss Ncube, moving forward, what would you suggest is done to rectify this situation? That reflects in little calendar. It's corruption. People are living corruption. It's stop enough. Umuntu wonke nje ngabona njengomuntu. Sisiye emakhaya, sisiya ngathi konke akune development efana nayo. Ngicabile ukuthi ngokuthi ngabe esikolo kathesi emakhaya sithi singahamba phansi kwe-express ngalo kobhezani whatever siye esikwalakwala ngingawazi akulasikolo ezirayithi isecondary yi-one eshayinasathi khona konke uyenza ukuthi abantu besuke begoli bengafundanga bekanti bathole imisebenzi befike khona ngale bayabulawa ayisiyabona. Topinda mushona ndabvunza ini kuti munofunga kuti pangagadziriswe sei imi mamuri kutaura kuti muri kudawo sebato reLead kuonawo madzimai achipinda muzvigaro nezvimwe zvakadaro, asi nyaya iri kunyanyonetsa zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose nemunyika nyanya vari kuchema vachiti dai nyaya iyoyi yekuti kushungurudzwa kwemadzimai yamiswa kana kuti pawanikwa pachipiwa mitongo yakasimbarara. Munoona sei mitongo iri kupiwa vanhu vanenge vabatwa vachishungurudza madzimai? kuita kuti varwadzi izvi vanongofunga kuti nhasi ndoda kuuraya munhu nekuti akamuzvarisa mwana ndifana kumuzvarisa mwana rega ndinomuuraya. Saka iri kufunga kuti benozvi tichozvi ngato yenyewa chaipo aurayiwe nekuti hazvisi kutomboita. Vakadzi vari kubatwa zvisina kunaka. Tingaenda kupolitics zviri wese tikaenda kupolitics chero munhu akati ataura tiri kungombera tichitukwa tichaudziwa nevarume vachitiudza zvatisina kumboita. Vanoti tiri mahure mhombe mune vana vasina mabasa all
nonsense vanoramba vachichuza zvinhu zvisina kunaka saka tiri kutoti beno chero vaenda kuintaneti chaiko vanoona kuti hatisi kuabhiswa here kuintanetiko kuti kuabhiswa zvakanyanyisisa saka hapana mutemo deno pasi rese raise mutemo wekuti vanhukadzi tisatuke tisaudziwa tihure chatisina chachiwa zvinhu chokuti varume vacho vanohura nani vakadzi vacho vari kuhura nani saka pana hatisapoti kuudza umwe munhu kuti uri hure tikaenda paintaneti tichaudziwa zvekutaudziwa zviya tikaveisho vanhu vari kuurawa vana vakungozwa tikomana negore rimwe chete anongorwepewa munhu mangwana tongomuna muda ende semuno muzimbabwe zvinouya kuti ndiani amesa ndikana isha chakati kana utakuchete dzinezanupf unoona kutoti iwewe mangwana taanotorabuda munhu akauraya munhu munhukare saka kamwana kane gore 1 zvese izvozvo saka kuti mutemo wewako marara chaizvo. Maybe if you can tell us that same that you've just told us in Shona, if you could say it in Isindebele, please. Okay. Sikhona njenge-lead Labour Economic Assistance Democracy kuyatholakala ukuthi abantu abalesatha nabancane besikho esibili isikhathi eside ejele beboshwe esibili noma ukuthi babebulawe engingela bebulawe besiwe isigwebo soleso esokuthi umuntu angedlala ejele besikhathi sithi life in jail impilo yakhe yonke eyithethe njengathi esejele khonangana ngokuthi umuntu yena uyabe engasiyo umuntu olungile ukuthi ebuye ebantwaneni awuyenzi ehlalele ngaphi ehlalele ejele khona ngale kokushiwe abantu sithi khona ababhazi bayathethisa bakithi kwi-intanethi lapha siyathethisa njengama-politicians siyathethisa everyday sitshela ukuthi isivule sethu sitshela ukuthi sazala abantwana abangalawo baba sitshela ukuthi khona ngamahula abahamba benje sitshela konke ngawucabanga nje okubi kodwa thina sibathethisi siyalokho sikhulume khona ayi wena buyelisa nje edlala abantwana nje uhlale ezini ule lo muntu udingani lapha kupolitics ukanti wena ungamusubani abafazi belaluzimela i-Africa ayikho prepared ukuthi khona ibuse umuntu omfazi. Thank you very much there. Please stay on the line and we'll now go back to our Skype guest, Ms. Chekenya. Welcome to the program. Thank you very much. To wrap up, moving forward, what do you think should be done? Because some other women's rights activists were calling on stiffer sentences and also implementation of those sentences. What's your take? Well, I would say that strengthening of laws that respond to gender-based violence, and as well as strengthening those institutional level, the enforcement of gender-based violence responses, especially on the enforcement part, and that the government institutions should also partner more with the civic society to respond to gender-based violence. We thank you very, very much. Unfortunately, time is not on our side, but thank you there to Charlene Chekenya. And also we heard from Rosaline Ncube, who was also our guest here on the Women's Roundtable on LiveTalk. I'm your host, Marvelous Mhlanganya Huye, saying let's meet again next week.